good evening, dear friends. Thank you for accepting our invitation and coming this afternoon to CBCI for this press conference. Due to some unavoidable circumstances, our Secretary General Archbishop Amir could not make it. But then we have with us our Deputy Secretary General, Dr. Father Matthew Koekal. We also have with us Supreme Court Advocate Sister Mary Scaria. We have Sir George Kuruvilla, CA. Also, we have with us Sir George. He is also from the media, advisor to CBCI also. We have with us our legal cell secretary, Sister Sayuja. Now, this press conference this afternoon is mainly to focus on the recent developments about FCRA bill, which is proposed already in the Parliament, Lok Sabha. While going through all these proposals and the bill in consideration, we came to know so many things which are potentially dangerous for the free working of the minority communities and the NGOs. So for that we had some discussions today, and we would like to, through the media of our country, we would like to put it in front of the general public and particularly the central government also, that these are our concerns which are really very dangerous, and we strongly object to these. Now, may I first request our Deputy Secretary General, Dr. Father Matthew Koekal, to read the press release, and then you can ask your questions. We will have to answer. We will have with us CA who is expert in FCRA, Mr. George Kuruvilla, and Sister Scaria also is there, Mary Scaria. Along with us all, we will answer your queries. So now, over to Father Matthew Koekal. CBCI warns against asset confiscation and executive overreach in new FCRA bill. New Delhi, March 28, 2026. The Catholic Bishops' Conference of India expresses great concern over the recently introduced Foreign Contribution Regulation Bill 2026. The proposed legislation threatens the operational survival of minorities and the civil society organizations that depend on foreign contributions for essential social, educational, and charitable work. The CBCI strongly objects to the bill's alarming provisions which empower the central government to deny license renewals and subsequently assume control over the institutions, funds, properties, and assets of minority organizations and NGOs by the proposed designated authority in the bill, allowing the Union government to take over foreign funds and assets of the NGOs or its institutions upon cancellation, surrender, and the mere expiry or delay in the renewal of an FCRA registration is undemocratic, unconstitutional, and contrary to the principles of natural justice. These excessive regulatory measures grant wide discretionary powers to authorities, risking arbitrary decisions, misuse, and executive overreach into constitutionally guaranteed freedoms. Such control severely undermines democratic principles and weakens public accountability. The CBCI
urgently calls upon the central government of India to reconsider these provisions in the proposed FCRA amendment bill. We urge the government to include setting up of an appellate authority in the bill and the immediate removal of all contentious provisions leading to the takeover of the asset, ensuring that the fundamental rights of all citizens and minorities are protected. Thank you. So that was in brief the press release that we will be giving it to you and what we understand from this proposed bill. Now if you have any question regarding this FCRAs or concerns, you can raise and we have people to answer. We will give them. Yes. First, anything in English? Any question in English, Hindi? One question. Some time back, the Parliament passed the Amendment Act. That was also seen as a law which would lead to greater central control and possibly takeover of Waqf properties. On that occasion, the CBCI had supported the act because of a land dispute happening in Kerala. Now, when Christians are scared that this new law may harm them, but are you all reconsidering your support to that act? Then the act. First of all, Father will answer that, but before that, the NGOs are not only of Christians. This is going to be affecting the wider society. And secondly, that was a separate case. Father will answer that question. I think you have misunderstood the stand of the CBCI which was taken at that time. We never supported that bill as such. We said that the bill should be within the parameters of the Constitution. It should not go beyond the Constitution. I think I need not explain the points or the items which were placed in that bill which was beyond the Constitution. Then, we said, whatever law the central government makes, that should not be violating the fundamental rights of any human being, and also it should not violate any minority rights. This is what we made the point at that point of time. And it was not merely supporting or against anything. Okay? I think it is clear. Any other question? In English or Hindi? Any other question? No? Then, if not, then I will ask Father to give the brief in Malayalam also of this press release. For the sake of Malayalam media, ലോക്സഭയിൽ അവതരിപ്പിച്ച വിദേശ സംഭാവന നിയന്ത്രണ ഭേദഗതി ബിൽ FCRA ഭേദഗതി അപകടകരവും ആശങ്കാജനകവുമെന്ന് ഇന്ത്യയിലെ കത്തോലിക്ക മെത്രാൻ സമിതി ലൈസൻസ് പുതുക്കലിന്റെ മറവിൽ ന്യൂനപക്ഷങ്ങളുടെ ഭരണഘടനാപരമായ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലേക്കുള്ള എക്സിക്യൂട്ടീവിന്റെ കടന്നാക്രമണത്തിനാണ് വിവാദ ഭേദഗതി വഴിതെളിക്കുന്നത്. ലൈസൻസ് നൽകുന്ന കേന്ദ്ര സർക്കാർ തന്നെ ലൈസൻസ് പുതുക്കാതിരിക്കുക നഷ്ടപ്പെടുത്തുകയോ ചെയ്ത ശേഷം പുതിയ അതോറിറ്റി വഴി ന്യൂനപക്ഷങ്ങളുടെയും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ള എല്ലാ NGOകളുടെയും സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും ഫണ്ടും സ്വത്തുക്കളും
ആസ്തികളും ഏറ്റെടുത്ത് നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള സർക്കാരിന്റെ നീക്കം അംഗീകരിക്കാൻ ആവില്ല. അതുകൊണ്ട് ഗവൺമെന്റിനോട് CBCI അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നത് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു അഭ്യർത്ഥന കൂടി ഉണ്ടായിരിക്കണം. അതുപോലെ ന്യൂനപക്ഷ സ്ഥാപനങ്ങളെ കർശന ചട്ടക്കൂടിനുള്ളിലാക്കി നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളെ നിന്ന് പിന്തിരിയണമെന്നുമാണ് CBCI ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. എൻജിഒകളുടെ FCRA രജിസ്ട്രേഷൻ കാലഹരണപ്പെട്ടാൽ അവരുടെ വിദേശ ഫണ്ടുകളുടെയും ആസ്തികളുടെയും നിയന്ത്രണം കേന്ദ്രത്തിന് എടുക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നത് ജനാധിപത്യ വിരുദ്ധവും ഭരണഘടനാപരവും സാമാന്യ നീതിയുടെ ലംഘനവും ആണെന്നാണ് CBCIക്ക് ഈ സമയത്ത് പറയാനുള്ളത്. ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധം. Yes. Now, if you have questions in Malayalam also you can ask. At the end, any other question also we can take a few. ഏതെങ്കിലും തരത്തില് നിയമപരമായിട്ട് മൂവ് ചെയ്യാൻ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ആരെങ്കിലും കാണുന്നുണ്ട്? ഇല്ല, ഈ സമയം നിയമപരമായിട്ട് നീങ്ങുവാനായിട്ട് ഇതുവരെ നിയമമാക്കിയിട്ടില്ലല്ലോ. ആയതിനാൽ we need to wait. We are requesting. So government is our government. We respect the government, our government authority. Right now we are trying to approach them with our suggestions and our requirements and also what നമ്മൾ എന്താണ് ഇപ്പം ഈ നിയമം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഉദരകരമായിട്ടല്ലെന്ന് വരുന്ന ഇവിടുത്തെ ഇന്ത്യൻ സിറ്റിസൺ അല്ലെന്ന് ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങൾക്ക് ഇതുകൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ദൂഷ്യവശങ്ങളെ പറ്റി ഗവൺമെന്റിനെ പരമാവധി പറ്റുന്ന രീതിയിൽ അത് ധരിപ്പിക്കുവാനായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ പരിശ്രമിക്കുന്നത്. സഭയ്ക്ക് പിന്തുണയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ സഭ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന ഒരുപാട് MP-മാരെല്ലാം ഉണ്ടല്ലോ നമുക്ക് പാർലമെന്റിലെ. ഏതെങ്കിലും MP-മാർ ഈ നിയമനിർമ്മാണം നടക്കുന്ന ഘട്ടത്തിൽ ഇടപെടലിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നോ? ഇല്ല, സഭ എല്ലാ MP-മാരെയും, അതായത് നമ്മൾ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന എല്ലാ MP-മാരെയും സഭ പിന്തുണയ്ക്കുന്നുണ്ട്. സഭയ്ക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുടെ MP-മാരെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട എല്ലാ MP-മാരെയും സഭ പിന്തുണയ്ക്കുന്നുണ്ട്. ആയതിനാൽ എല്ലാ MP-മാരുടെയും അടുത്ത് നമ്മൾ നമ്മുടെ സജഷനുമായിട്ട് നമ്മുടെ അഭ്യർത്ഥനയുമായിട്ട് കടന്നു ചെല്ലുവാനായിട്ടാണ് പരിശ്രമിക്കുന്നത്. ഇല്ല, ബില്ല് ഈ കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ച ആണല്ലോ അവതരിപ്പിച്ചത്. 25-നാണ് ബില്ല് അവതരിപ്പിച്ചത്. അപ്പൊ അവിടെയാണല്ലോ നമ്മൾ ഇത് അറിയുന്നത്. ബില്ല് ഇങ്ങനെ അവതരിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ബില്ല് കൈ കിട്ടുന്നത്. അതിനുശേഷം നമ്മൾ നമ്മളെ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ലോബിയും മൊബിലൈസേഷൻ നടത്തുന്നുണ്ട്. നമ്മളെല്ലാ കാര്യത്തിലും എല്ലാ MP-മാരെയും ഭരണപക്ഷത്തിരിക്കുന്നവരെ പ്രതിപക്ഷത്തിരിക്കുന്നവരായാലും നമ്മളെല്ലാവരെയും ഒന്നുപോലെ കാണുകയും എല്ലാവരോടും അഭ്യർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഛത്തീസ്ഗഡിലെ കന്യാസ്ത്രീയുടെ ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയത്തിലൊക്കെ കേരളത്തിലെ BJP നേതൃത്വം കേന്ദ്ര സർക്കാർ വളരെയധികം സഹായിച്ചിരുന്നു സഭയുടെ ആ ഘട്ടത്തിൽ. അപ്പൊ ഈ ഒരു ആശങ്ക വന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഘട്ടത്തിൽ അന്ന് നമ്മളെ സഹായിച്ചിരുന്ന കേരളത്തിലെ BJP നേതൃത്വമായോ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ നിലവിലെ നമ്മുടെ കേന്ദ്രമന്ത്രി അദ്ദേഹം ന്യൂനപക്ഷകാര്യ മന്ത്രി കൂടിയാണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ആശങ്കകൾ അദ്ദേഹവുമായി പങ്കുവച്ചിരുന്നു. ഏതെങ്കിലും ഇതൊക്കെ സഹായം തേടിയിരുന്നു. ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഇതുവരെ പുള്ളിയെ സംഭവിക്കാൻ പറ്റില്ല. അവരെല്ലാവരും ഇലക്ഷൻ ഫീൽഡിലാണ്. നിങ്ങൾക്കറിയാൻ വിളിച്ചാൽ കിട്ടത്തില്ലെന്നുള്ളത്. ഞാൻ 1-2 പേരെ ട്രൈ ചെയ്താലും ആരും ഫോൺ എടുത്തിട്ടില്ല. ഒരാളെ മാത്രമേ തിരിച്ചു വിളിച്ചുള്ളൂ. പക്ഷെ in a positive way responding. But not election time. അവരൊരിക്കലും നോക്ക് പറയുള്ളൂ. So this is the time I request all the news agency friends to ask them what is your opinion. All these candidates. I request all of you, please ask them. എല്ലാ MP-മാരും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കാൻഡിഡേറ്റുമാരോട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം ഇതിൽ എന്താണുള്ളത്, ഇതിനുവേണ്ടി നിങ്ങൾ ഏത് സ്റ്റാൻഡ് എടുക്കുന്നുള്ളത്, നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്ലീസ് യു ആസ്ക് ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ.
ഷോൺ ജോർജ് നമ്മുടെ ഛത്തീസ്ഗഡ് വിഷയത്തിൽ വളരെയധികം സജീവമായിട്ട് അവർ വളരെ നന്നായിട്ട് ഇടപെടുകയും നമ്മളെ സഹായിക്കുകയും ചെയ്തതാണ്. അതിന് യാതൊരു വ്യത്യാസമില്ല. സഭ അവിടെ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ചോദ്യങ്ങൾ ഉന്നയിക്കും എന്ന് തന്നെയാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും ഓൾറെഡി കഴിഞ്ഞ ദിവസം പല പിതാക്കന്മാരും ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ചോദിക്കും ഇത് നിങ്ങളാണ് ഇതിനെ കൂടുതലായിട്ടും ജീവിപ്പിച്ചതിന്റെ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കേണ്ടത്. ഈ PHPയുടെ ചില നേതാക്കൾ പ്രത്യേകിച്ച് യുപിയിലൊക്കെ പറയാറുണ്ട് ക്രിസ്ത്യൻ കൺവേർഷൻ റാക്കറ്റ് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. അവർക്ക് ഈ ഫോറിൻ ഫണ്ട് വരാറുണ്ടെന്നൊക്കെ ഈ കംപ്ലൈന്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഈ കംപ്ലൈന്റ് കോപ്പികൾ പലപ്പോഴും വായിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള അലിഗേഷൻസ് ഒക്കെയാണോ ഇങ്ങനെ ഒരു നിയമനിർമ്മാണത്തിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്? ഒന്നാമത് ആയിട്ട് തന്നെ അവരുടെ ആ നിഗമനത്തെ ഞാൻ എതിർക്കുകയാണ്. ഈ സഭ നൂറ്റാണ്ടുകളായിട്ട് ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ്. ആ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൂടിയാണ് ഈ എഴുത്തെഴുതാൻ പഠിച്ചത് പോലും എഴുതാൻ പഠിച്ചത്, അക്ഷരങ്ങൾ പഠിച്ചത്. പിന്നെ ഇന്ന് വരെ ഈ സുപ്രീം കോടതിയും ഒരു കോടതിക്കും നമ്മളിവിടെ കൺവേർഷൻ നടത്തുന്നുണ്ടെന്നും ഈ സ്ഥാപനം ഇവിടെ പല അറസ്റ്റുകളും കാര്യങ്ങളെല്ലാം നടന്നിട്ട് ഇന്ന് വരെ അവർക്ക് ഒരു കേസ് പോലും പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. ഫോഴ്സ്ഡ് കൺവേർഷൻ ആണ്. ഇവിടെ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് we all of us have the right to believe in whatever religion we want and live that religion. So adding to that, if you see the last time there was one report, conviction rate is nil, nearly nil about of this so-called forced conversion. If there is a forced conversion, then after staying for so many months inside the jail, at the end they get acquitted and they are in the jail just because of the misuse of the law. They can't appeal for bail also. So this is the worry of anti-conversion law, and which is seen, which is visible now. It is thoroughly misused. Conviction rate is almost nearly nil. And therefore, this is a kind of what you call depriving a person of his freedom, on violation of Constitution directly. Any other question? ന്യൂനപക്ഷ സഹമന്ത്രി അടക്കം 3 BJP നേതാക്കളെ ബന്ധപ്പെട്ടു എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഒന്ന് വ്യക്തമാണ്. ഇല്ല, ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ബന്ധപ്പെടാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, അവരെല്ലാം എലക്ഷൻ തിരക്കിലാണ്. അല്ല, ഞാൻ അവരെ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട്. BJP നേതാക്കളെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ പാർട്ടികളുടെയും കോൺടാക്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചു. BJP നേതാക്കളൊക്കെ എംപിമാരെ ഈ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആശങ്ക അറിയിക്കാനായിട്ട് വിളിച്ചു. പക്ഷെ അവരാരും ഫോൺ എടുത്തിട്ടില്ല. അവരുടെ പലപ്പോഴും അവരുടെ ഫോൺ സ്വിച്ച് ഓഫ് ആണ്. കാരണം വെച്ചാൽ അവർ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകത്തില്ല. കാരണം വെച്ചാൽ ഇല്ല, ഞാൻ ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടില്ല. ഇല്ല, അത് ഞാൻ പറയില്ല. കാരണം വെച്ചാൽ ഫോൺ ഓഫാണ്. കാരണം വെച്ചാൽ they are all busy, in their elections. But I will be constantly trying to. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് മറ്റൊരർത്ഥം എന്ന് പറയുന്നത്, അതായത് ഈ വിഷയത്തിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് മുമ്പ് തന്നെ CBCIയുടെ പ്രസ്ഥാനം വന്നിട്ടുണ്ട്, ആശങ്കയുള്ള പ്രസ്ഥാനം. നമ്മളെ വിശ്വാസത്തിൽ, സഭയെ വിശ്വാസത്തിൽ എടുക്കുന്ന ഒരു പ്രതികരണം ഇതുവരെ BJPയുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് വന്നിട്ടില്ല എന്ന് തന്നെയാണ്. BJPയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നല്ല, ആരും നമ്മള് വേണ്ടത്ര രീതിയിൽ പരിഗണിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ധാരണ. One question to sir. He's asking. ഇതൊരു നിയമമായിട്ടില്ല. പക്ഷേ ഈ നിയമമായി കഴിയുമ്പോൾ ഇന്ത്യൻ കാത്തലിക് ചർച്ചിന്റെ കീഴിലുള്ള പ്രോപ്പർട്ടീസിനെ എത്രത്തോളം FCRA പ്രോപ്പർട്ടീസിനെ എത്രത്തോളം ബാധിക്കുന്നു നമ്മളൊരു അസസ്മെന്റ് എന്തെങ്കിലും നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. എസ്പെഷ്യലി അത് ചോദിക്കാൻ കാര്യം, ഇതിലൊരു പ്രൊവിഷൻ ഉള്ളത്, ഇതിനകത്തൊരു റെട്രോസ്പെക്റ്റീവ് എഫക്റ്റ് ഉണ്ട്. അതായത് ഓൾറെഡി ഉള്ള സെക്ഷൻ 15 അനുസരിച്ച് വെസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട, അതായത് FCRA ക്യാൻസൽ ചെയ്യപ്പെട്ട ആസ്തികൾ ഈ അതോറിറ്റിയുടെ കീഴിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുമെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഓൾറെഡി കുറച്ച് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉണ്ടാവും. കാരണം ഒരുപാട് ക്യാൻസലേഷൻസ് ഓൾറെഡി നടന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു അസസ്മെന്റ്, ഒരു പ്രൈമറി അസസ്മെന്റ് എങ്കിലും നമ്മുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് നടന്നിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങൾ ഇതുവരെ അങ്ങനെ ഒരു അസസ്മെന്റുകൾ നടത്തിയിട്ടില്ല. പക്ഷേ ഇതൊരു നാച്ചുറൽ ലോയ്ക്ക് എതിരായിട്ടുള്ളതാണ് ഈ റെട്രോസ്പെക്റ്റീവ് ഇഫക്റ്റ്. കാരണം ഏതൊരു നിയമം ഉണ്ടാക്കിയാലും നിയമം അറിഞ്ഞതിന് ശേഷം അത് വയലേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് നിയമലംഘനമായി മാറുന്നു. അതിനാൽ ഇതിനെതിരെ ഇതൊരു നമ്മുടെ ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റിന്
അതായത് ഒരു നാച്ചുറൽ ലോയ്ക്ക് തന്നെ എതിരായിട്ടുള്ളതാണ്. ദാറ്റ് വിൽ ചലഞ്ച് ഇഫ് ഇറ്റ് കംസ് ആസ് അതുപോലെ ഒരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട്. അതായത് ഇതിനകത്തൊരു കോൺട്രഡിക്ഷൻ ഉള്ളത്, ഈ FCRA ലൈസൻസ് റിന്യൂ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന എൻറ്റിറ്റിയായ ഗവൺമെന്റ് തന്നെയാണ് സമയത്തിനുള്ളിൽ അത് ഒതുക്കിയില്ല എന്നുള്ളതിന്റെ പേരിൽ അക്വയർ ചെയ്യും. അപ്പൊ അതൊരു വല്ലാത്തൊരു വൈരുദ്ധ്യമല്ലേ? അപ്പൊ അത് നമ്മൾ റേസ് അതാണ് വലിയൊരു പ്രശ്നമായിട്ട് ഞങ്ങൾ കാണുന്നത്. കാരണം വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പോൾ FCRA ഉപയോഗിച്ചു ഒരു പ്രസ്ഥാനം തുടങ്ങി, അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ആ ആവശ്യം ഇല്ലെന്ന് പിന്നെ FCRA ഉപയോഗിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. Now we are compelled to use this. You understand, no? We are compelled to use it. We cannot come out of it. And then we try to make something, then one fine day they say that now we are cancelling it, we take it. There is no logic in it. കാരണം പലരും പറയുന്നത് ഇൻസെന്റിവൈസ് ചെയ്യണം, അതായത് ഏറ്റെടുക്കാൻ വേണ്ടി ഇത് എത്രത്തോളം വൈകിപ്പിക്കുന്നോ അത്രത്തോളം ഒരു ഇൻസെന്റീവ് ഗവൺമെന്റിന് കിട്ടുകയാണെന്നുള്ളത്. തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ കണക്കുകൾ ശരിയല്ല. Two questions basically. At the moment, do you all have an estimate on for all the Catholic institutions, hospitals, schools, and so on? What percentage of their total funding comes from the FCRA route, and how will this new law change that? In the way schools or the other institutions get donations, what will change now? If you would. I don't think we have made any specific study of all the Catholic institutions together, and the percentage also we are not able to specify at this point. And how will the new law change receiving donations, using donations? Do you all have any plans in place for the litigation that UTCOL institutions may face, or harassment they may face because of this new, if this new law is passed? Father has already mentioned about it because it's a proposed law. And no, the reason I'm asking is because the state is saying it's a good law, the law is being misused. Do you all have any defense to say as to why the existing law is why exactly I all saying that this law must not be passed? Could you explain practically for a normal reader of a newspaper who may not be well versed in the laws as to how this law will change the way their Catholic school or hospital operates and receive funds? Okay. Exactly, it is not proposing any major change in the manner in which FCRA is received or utilized. The major change is happening in the case of any future cancellation or surrender or any other manner if the FCRA ceases, then the assets of FCRA assets of that institution will get vested in the designated authority. For example, now there is a provision under section 14A that the institution, it is not only Catholic institution, not only Christian institution, any NGO, any organization which is registered under FCRA, if there is a provision to surrender the FCRA also. But in the case of surrender also, that is surrender because they may feel that it is no more required. Okay. So in that case also, even if there is no violation, the property FCRA assets will get vested in the designated authority. The issue is mainly only because of that. Okay. Maybe last question. ഫാദർ, ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടല്ല, ഇപ്പോൾ കേരളമടക്കം സംസ്ഥാനങ്ങളിലൊക്കെ ഇലക്ഷൻ കാലമാണ്. എന്താണ് കത്തോലിക്ക സഭയുടെ സ്റ്റാൻഡ്? സഭ എന്തെങ്കിലും ഒരു നയം, എന്തെങ്കിലും നിലപാട് ഇക്കാര്യത്തിൽ എടുക്കുന്നുണ്ടോ? ഇതിനു മുമ്പും ഞാൻ പല പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, സഭയ്ക്ക് രാഷ്ട്രീയമില്ല. സഭ ഒരിക്കലും സഭയുടെ വിശ്വാസികളോട് നിങ്ങൾ ഇന്ന ആൾ വോട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് പറയുകയില്ല. പക്ഷെ അതേ സഭയുടെ കീഴിൽ വരുന്ന ബിഷപ്പുമാരും ആർച്ച് ബിഷപ്പുമാരും റവറിന് കുറച്ച് വില കൂട്ടിയാൽ ഞങ്ങൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുമുണ്ട്. അല്ല, അത് ഞങ്ങൾ അത് വോട്ട് ചെയ്യും. അത് ഇന്നോട് വോട്ട് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല, വോട്ടെന്ന് പറഞ്ഞില്ല. അത് അവരുടെ ആവശ്യമാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും അതൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2-3 വർഷം പഴക്കമുള്ള ഇഷ്യൂ എടുത്ത് നോക്കുക. മികച്ച ആളുകൾ ജയിക്കട്ടെ. ഞങ്ങൾ വിശ്വാസികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മൾ എപ്പോഴും നോക്കുന്നത് സമൂഹത്തിന് ഉപകാരം ചെയ്യുന്ന, സമൂഹത്തിന്റെ അഭിവൃദ്ധിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആരും തെരഞ്ഞെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്.
കേരളത്തിൽ ഇപ്രാവശ്യത്തെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ക്രൈസ്തവ വിഭാഗത്തിന്റെ വോട്ട് ആരിലേക്ക് പോകുമെന്നത് സംബന്ധിച്ച് വളരെ കൂലങ്കഷമായ ചർച്ചകൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എന്താണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഈ വരുന്ന ഗവൺമെന്റ് എന്നുള്ളതിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള പ്രതീക്ഷ സഭയ്ക്കുണ്ടാകും? ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം, ഞങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നത് CBCIയുടെ ഹെഡ്ക്വാർട്ടേഴ്സിൽ നിന്നാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. ഞങ്ങൾക്ക് റീജിയണൽ പൊളിറ്റിക്സുമായിട്ട് ബന്ധമില്ല. ആയതിനാൽ അവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു എന്താണെന്ന് എനിക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞല്ലോ, സഭയ്ക്ക് രാഷ്ട്രീയമില്ല, ദാറ്റ് ഇസ് വെരി ക്ലിയർ. സഭയുടെ മക്കൾ എവിടെ വോട്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളതും ഞങ്ങൾ പറയാറില്ല. അതൊക്കെ അവരവരുടെ മനസാക്ഷിക്ക് അനുസരിച്ച് വോട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. അവരെല്ലാവരും നമ്മളെല്ലാവരും പറയാനൊക്കെയുള്ളൂ. So we know whom to vote and whom to not to vote. So that they will do it. And we will not interfere in that area. It is their fundamental right, their franchise, they will do it. Okay? The church always encourages all citizens to vote, to exercise their franchise, their right to vote. That is their right, and like before any election, this time also, since it is a regional election, I am sure from Kerala bishops also they will appeal, from Tamil Nadu, for people to vote using their conscience. Whom to vote for, that is not for us to tell anyone. Church doesn't support any particular political party. So people know very well who works for them, which party works for them, which party helps them to live peacefully, and they will vote according to their conscience. And church stands by that. We encourage people to vote, to exercise this right using their conscience. Thank you so much once again for taking out time. I just want to say one thing. This NGO issue, it is not only, we speak, it is not only for the Christians or Catholics, it is for all those NGOs, all those involved in the social work, സാമൂഹിക ക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നത്. ഒരു കാര്യം, ഈ പറയുന്ന പോലെ ബാക്കിയുള്ള മതത്തിൽപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ മതവിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട NGOs ഒക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. Yes, ഉണ്ട്. ഞങ്ങൾ വരും ദിവസങ്ങൾ അവരുമായിട്ട് ഞങ്ങൾ മീറ്റിംഗ് നടത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതൊരു നാഷണൽ ഇഷ്യൂ ആയിട്ട് വരുന്നത് എല്ലാവരെയും ബാധിക്കുന്നതാണ്. ന്യൂനപക്ഷത്തെ മാത്രമല്ല എല്ലാവരും ബാധിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ ചോദിച്ചൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടല്ലോ, ഈ ആസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതെങ്ങനെ അഫക്ട് ചെയ്യുമെന്നാണ്. ഈ സഭയെന്ന് പറയുന്ന ക്രിസ്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഓർ NGOs ഇവിടെ ചെയ്യുന്ന സഹായങ്ങൾ അതാരാ യൂഷ്വലി ബെനിഫിഷ്യറീസ്. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവരും അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്, ബെനിഫിഷ്യറീസ് ആർ ദ പുവറസ്റ്റ് ഓഫ് ദ പുവർ. Now what is going to happen is, if such a arbitrary action from the government with this bill, if they are going to implement this, who is going to be affected? The beneficiaries, who are the poor. Actually, I like our Prime Minister who says that Sabka Vikas, Sabka Saath. From that point of view, if the government take into consideration that the community or the NGOs are supporting, half of their work is being done by in the process of developing the nation, developing the people, especially uplifting the poor. You go around and see whom we are catering for. And that is going to be prevented today if we are going to implement this. That is a more worry which we have. Who is going to, like for example, Mother Teresa, whom she is uplifting in the nation? Who are the beneficiaries? Similarly, number of disabled people. I was recently in Gurgaon in Mother Teresa's brother's place. I had some companion lawyers with me. When we went there, they saw the disabled people who are not even able to talk. Two of them said, "Sister, we don't want to come." ഞങ്ങൾ വരുന്നില്ല, ഇത് കാണാൻ പറ്റത്തില്ല. കാരണം അത്രയും പൊതുവിലും നോക്കാനും കാണാനും കൊള്ളില്ലാത്ത വികൃതമായ രൂപത്തിലുള്ളതാണ്. ആരവരെ കെയർ ചെയ്യും? ഇതൊക്കെ ഈ സഹായങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ കിട്ടുന്ന വല്ല കൊണ്ടുകൊണ്ടുമായിരിക്കും. ആൻഡ് ഞാൻ പറയുന്നതിൽ നിങ്ങൾ ഇതൊന്നും ഓർക്കുന്നത് എൻ്റെ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ഒരു ഞാൻ പറയുകയാണ്. ഞാനിപ്പോൾ ഒരു റിസർച്ച് നടത്തി നോക്കി. ജസ്റ്റ് ഐ വാസ് browsing through the net and I found the number of Hindu organizations getting far more FCRA money. Anybody is cancelling their account,
Any FCRA is cancelled, did you ever hear? A couple of years back, 2 years back, in Vrindavan, one Hindu organization, I'm sorry to say this, organization also received this, and their FCRA was not cancelled. I don't know why there is, and there are NGOs which are helping the people, okay, helping the people, taking care of the people, supporting them, and uplifting them, education of the poor. Who is looking after? And if you prevent this sort of thing, we are not against, we are only against having this some control which is going beyond, overloading with controls, okay, without any valid provisions or valid, if you are erroring, there is a provision for if I make a mistake. എന്നോട് ചോദിക്കാം നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടത് ചെയ്തു, ആ പ്രൊവിഷൻ അതിനകത്തില്ല, അത് കറക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള മെക്കാനിസം ഇല്ല. അപ്പോൾ ഒരു തെറ്റ് ചെയ്യുന്നാൽ അത് കറക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ലീഗിലുള്ള ഒരു ഇഷ്യൂ ആണ്. അത് ചോദിക്കുക, നിങ്ങൾ നോട്ടീസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്തു, അവരോട് നിങ്ങൾ ചോദിക്കുകയാണ് എന്ത് സംഭവിച്ചു, എന്തിനാണ് നിങ്ങളത് ചെയ്തത്, അത് ഇതിനകത്ത് ഈ പ്രൊവിഷൻ നമ്മൾ കാണുന്നില്ല. ആൻഡ് സെക്കൻഡ്, ഇവിടെ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ഒരു അപ്ലൈറ്റ് അതോറിറ്റി അവിടെ ഉണ്ടാകും. ഇങ്ങനെയുള്ള ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടേതായ പ്രയാസങ്ങളും പ്രശ്നങ്ങളും പ്രസന്റ് ചെയ്യാനും അതിൽ നിന്ന് റിലീവ് കിട്ടാനും നമുക്കുണ്ടായിരിക്കണം. അതാണ് ഞങ്ങളുടെ ഡിമാൻഡ്. ഞങ്ങളാരെയും കുറ്റപ്പെടുത്തുകയോ തെറ്റ് പറയുകയോ അല്ല ചെയ്യുന്നത്. ഇതൊരു വലിയ അർജന്റ് ഇഷ്യൂ ആണ്. പിന്നെ നമുക്ക് വേറൊരു ഇഷ്യൂ കൂടെ തോന്നുന്നത് എന്നാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇങ്ങനെയുള്ള ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഈ റിയൽ ഇഷ്യൂ നോക്കി ഡൈവേർട്ട് ചെയ്യുകയാണോ എന്നൊരു തോന്നൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നതാണ് പേഴ്സണലായി. Thank you so much. That was Sister's view. Thank you so much for coming today evening with us. And as and when any development takes, we will contact you and we will be more details. Thank you. Yes. Please have tea, coffee break. We will have a networking session done. Thank you so much.